on the buses, infusing them with contemporary vibrancy while honoring their roots. Your work has turned vision into meaningful movement. Let this be the beginning of wider journey, one where heritage meets innovation, traditions move forward with confidence, and every bus becomes a proud ambassador of Telangana's cultural legacy. With the blessings of and inspiration of Honorable Governor, His Excellency, we are confident that J on Wheels will travel far, not just across our roads, but into the hearts and minds of our people. I profoundly thank His Excellency once again for sparing his valuable time to flag off the buses and for his kind support in promoting great initiative of J on Wheels. Thank you, Jai Hind. Thank you so much, sir. And your encouragement to such initiatives really means a lot. Ladies and gentlemen, we now come to a very special part of the program, a moment to recognize the people behind GI on Wheels. I am pleased to invite the students of Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University to receive their memento and small cash prize from TGSRTC. I request Governor of Telangana, Sri Jishnudev Verma, to please come forward and facilitate these students. I would like to request P. Chandini to please come forward. D. Jeevanesh. Mr. Rajshekhar. Mr. Bree Kritin. Ms. K. Yagnashri. I also would like to invite the principal of Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, ML Anand Rao Garu, to please come forward. Okay, she's Ms. Yagnashri receiving the felicitation. I request the principal ML Anand Rao Garu to please. Congratulations to all the students. We truly look forward to contributions of many more such meaningful initiatives in the future. Thank you so much. Now I would like to request the artisans whose craftsmanships and living traditions are the soul of this GI. I would like to request the Pochampalli representation to please come forward, and I would like to request Honorable Minister of Transport, Sri Ponnam Prabhakar Garu, to please felicitate these people. I would now like to request the artisans representing Cherryal Scroll Painting to please come forward. I would now like to request the artisans representing Silver Filigree to please come forward. I request the artisans representing Nirmal Painting to please come forward. I request the dignitaries to please
request the guest of honor, Sri Ponnam Prabhakar Garu, the Honorable Minister for Transport and BC Welfare, Government of Telangana, to address the gathering. His Excellency Governor Sri Vishnudev Garu, Honorable MD RTC Nagireddy Garu, Honorable Collector Harichandra Garu, and GI Tax Supervisor Shah Garu ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ఆర్టీసీ అధికారులకు, జేఎన్టీ విద్యార్థులకు, వివిధ ఫిలిగ్రీకి సంబంధించి లేదా GI ట్యాక్స్ సంబంధించినటువంటి మిత్రులకు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఈరోజు सबाश ये प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ एज पर योर एडवाइस एंड आपका प्रेज है सर, आपने जीआई टैग को प्रमोट करने के लिए और रूरल जो इसको एक पूरा देश में पूरा जानने के लिए आपने जीआई ऑन व्हील्स के साथ आज आरटीसी ने टैग करके ये प्रोग्राम शुरू किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ आरटीसी की तरफ से, और वो जो जीआई टैग्स का एलिजिबल है बाकी लोगों का भी हम आपके ఐడియా के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే గవర్నర్ గారి సూచన మేరకు, గవర్నర్ గారి ఆలోచన మేరకు జిఐ ఆన్ వీల్స్ అని ఏదైతే భౌగోళిక గుర్తింపు పొందినటువంటి ఉత్పత్తులకు సరి అయినటువంటి ప్రాధాన్యత, మార్కెటింగ్, ఉత్పత్తి అన్ని రకాలుగా వారి ఒక ప్రాచుర్యం జరగాలనేటువంటి ఒక పెద్ద ఆలోచనతోటి, దూరదృష్టితోటి గవర్నర్ గారు ఆర్టీసీ సంస్థకు సూచన చేయగానే ఈరోజు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం 6 బస్సులను ఈరోజు ముందుగా ప్రారంభోత్సవం చేస్తూ ఉంది. ఇది నిర్మల్ పెయింట్స్ కావచ్చు, కరీంనగర్ ఫిలిగ్రీ కావచ్చు, చర్యాల పెయింట్సింగ్ కావచ్చు, లేదా పోచంపల్లి ఇంకా చాలీలు కావచ్చు, వరంగల్ సంబంధించినటువంటి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి జిఐ ట్యాక్స్కి సంబంధించి కానీ వాటన్నిటినీ విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడం ద్వారా తప్పకుండా ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ఆయా వర్గాలకు చేయూతనందించినట్టుగా ప్రభుత్వ పక్షాన కొనుగోలుదారులకు సౌకర్యము, మార్కెటింగ్, దాని పట్ల ఈ ఉత్పత్తుల పట్ల అవగాహన పెరగడంతో పాటుగా వీటి యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా దొరికేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమానికి సూచన చేసిన గవర్నర్ గారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ఏదైనా ఒక మంచి కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు అందరూ దానికి మనం భాగస్వామ్యం కావాలి. ఈరోజు భౌగోళిక గుర్తింపు కలిగిన ఈ జిఐ ట్యాగ్కి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తుల విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సరి అయిన విధంగా ఆదరణ చేసి ప్రోత్సహించి వారి జీవనోపాధితో పాటుగా కుటీర పరిశ్రమలాగా గ్రామ గ్రామాన ఈ యొక్క కార్యక్రమం పెరిగినట్టయితే నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారంతో పాటుగా ఇటువంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఉత్పత్తులను మనం గౌరవించుకొని అది గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు, లేకపోతే వాడుకోవడానికో, లేకపోతే ఇతరత్ర ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి అంశాల గురించి పిల్లలకు తెలవడానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఈ వస్తువులను వాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ జిఐ ట్యాక్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ను ప్రచారం చేయడానికి ఆర్టీసీ జిఐ ఆన్ వీల్స్ అనే దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంది. తప్పకుండా మరింత విస్తృతంగా ఈ యొక్క ఉత్పత్తులను ప్రాచుర్యం కలిగజేయడానికి ఆర్టీసీ సంస్థ అన్ని వేళలా సిద్ధం ఉంటుందనే మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఉత్పత్తిదారులందరికీ అటు జేఎన్టీ విద్యార్థులు కూడా కానీ ప్రతిబింబంగా బస్సుల మీద చిత్రీకరించినటువంటి వారికి కానీ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుగా గవర్నర్ గారి సూచనను, ఆదేశాన్ని తీసుకొని అమలు చేసిన ఎండి గారికి కానీ అన్ని రకాలుగా మరి ఆర్టీసీ అటు ఒక పేద ప్రజలకు సంబంధించిన రవాణా వ్యవస్థతో పాటుగా ఇటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గర్వకారణమైనటువంటి జిఐ ట్యాక్స్ యొక్క ప్రచారంకు సంబంధించిన అంశంలో కూడా భాగస్వాములు అవుతున్న ఒక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి గవర్నర్ గారి ఆలోచన మేరకు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ భాగస్వామ్యమైందని సంతోషంగా తెలియజేస్తూ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ కార్యక్రమానికి మీరు టైం కేటాయించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. All right, I would now like to request Sri Y. Nagireddy sir to please felicitate Mr. Subhajit Saha, the GI practitioner whose vision and commitment have made this initiative possible.
I'd now like to request the Governor of Telangana, Sri Jishnudev Verma, to please come forward for the keynote address. मंच पे विराजमान श्री पूनम प्रभाकर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड बीसी वेलफेयर, श्री नागी रेड्डी आईपीएस, वाइस चेयरमैन एंड एमडी TGSRTC, श्रीमती हरिचंदना, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैदराबाद, श्री शुभजीत शाह, GI practitioner, distinguished guests, artisans, students, TGSRTC staff, ladies and gentlemen, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नया काम हो रहा है सारा भारतवर्ष में जो हुआ नहीं. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव GI ऑन व्हील्स. और ये शुरू हुआ जब शुभजीत मेरे पास आया था, ही हैड कम टू मी, और हम बात कर रहे थे GIs के बारे में. और मैंने इस आइडियोले चर्चा हुआ उनके साथ. उसके बाद मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर को बोला, एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर इज वेरी इनोवेटिव एंड वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज. बिकॉज इज इनोवेटिव एंड ओपन टू न्यू आइडियाज, आज ये बस में GI टैग लगा है. और शुभजीत बोल रहा था, द GI टैग इज नॉट ओनली समथिंग टेक्निकल, ये एक महत्वपूर्ण, एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ब्रिंगिंग द स्टेट, द आर्टिसंस एंड द आर्ट इन वन प्लेटफॉर्म. जो आर्ट, आर्टिसंस और स्टेट को एक ही मंच में लाता है. हमारे मिनिस्टर साहब खुद ही है करीमनगर के, जहां पर सिल्वर फिलिग्री होते हैं. So when you give a filigree work, you are giving a perfection made in your state. When you are wearing Panchampalli, you are wearing a history of the state. कभी ये सोचना गलत होगा कि पंचमपल्ली एक कपड़े के टुकड़ा है. एक पंचमपल्ली साड़ी में परिश्रम है, ट्रेडिशन है और हिस्ट्री भी है. When you put a Warangal Dari in your house, you have made your house a small little museum of Telangana art. और GI इंडिकेशन ऐसे है कि हम जानते नहीं क्या है ये. What is GI इंडिकेशन? मुझे तो लगता नहीं कि बहुत सारे बच्चे अभी आज GI इंटरनेट भी देखते हैं. आई डोंट थिंक मेनी चिल्ड्रन ऑल्सो सर्च फॉर GI इंडिकेशंस ऑन इंटरनेट. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. सो दिस बिल्ड्स क्यूरियोसिटी. बच्चे में क्यूरियोसिटी जन्म दे कि क्या है GI. व्हाई दिस बस इज पेंटेड विद पंचमपल्ली. ये GI क्या है? क्योंकि आजकल हम स्क्रीन पे जीता है. वी आर लिविंग ऑन स्क्रीन. मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चे, हर न्यू जनरेशन वाले पंचमपल्ली को छोए, फिलिग्री वर्क को असली में देखे. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव. And Telangana being one of the younger states, not one of the younger, but the youngest state in India, requires to push for their GI tags, push for their heritage sites.
It gives the state an identity of its own. Geopolitical identity दूसरा है और cultural identity दूसरा है. As you must have a geopolitical identity, administrative identity, you must also have a cultural identity. It is very, very important. कि समाज पॉलिटिक्स से चलता नहीं है, समाज संस्कृति से चलता है. ये समझना चाहिए. समाज चलता है संस्कृति से. समाज का आत्मा कहां पर है? वो मोबाइल फोन में नहीं है. कॉल सेंटर में नहीं है, आईटी फर्म में नहीं है. समाज का आत्मा कहां पर है? उसका संस्कृति पे है. That's why these Panchampalli or Karimnagar filigree work or Warangal daris or Cherial paintings have survived for so many years. For centuries they have survived. Because they have a value. Anything valueless cannot survive so long. ठीक ना? हमारा टाइम में तो मोबाइल फोन में ही था. वो चला गया वो बॉक्स वाला फोन, चला गया वो बॉक्स वाला टीवी, रह गया पंचमपल्ली, रह गया filigree work. So these have value and we must learn to value them. A society that is driven by its swabhiman or self-respect is a society that will progress. A society without self-respect, only caste respect, cannot grow. Cannot grow. So we'll have to build a society that respects its own culture, respects its own art forms. And this is the effort. एक प्रयास है ये, कैसे हम फ्यूचर जनरेशन के पास हमारे संस्कृति को ले जाए. And I will request the minister here in front of you, maybe next series we can do heritage on wheels. इसको खत्म करें, उसके बाद heritage on wheels. रामाप्पा टेम्पल है, कितने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इन सबको भी ले जाना चाहिए. To build that inquisitiveness. ये बस में क्या लगा है? कल तक तो दूसरा था, आज ये पंचमपल्ली क्या लिखा है? चलो मैं सर्च तो करके देखता हूं. ये जीआई टैग क्या होता है? Because we have to give our young generation options. हम ऑप्शंस नहीं देंगे, बोलेंगे फोन लेके खेलते रहता है दिन रात. ऑप्शंस देना हमारा काम है. We will have to give options, build that curiosity, build that, that thirst for knowledge. ये हमारे काम है. और जो यंग आर्टिस्ट इस काम को किया, उन लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं. Congratulations, you have done a good work. And I always feel that artists must be involved in society. Because as I said, the piece of art reflects the values of society. जिस समाज में आर्टिस्ट ना हो, आर्ट ना हो, वो समाज है like a desert. We will say it is the desertification of society. जहां पर आर्ट ना हो, गाना ना हो, नृत्य ना हो, जहां पर स्कल्पचर ना हो, इसको क्या बोलेंगे? As deserted society. It will lose its power of rejuvenation. So I congratulate all the young artists. They've done a very good job, and the principal of the college for encouraging the artists and taking it forward. And I must also once again appreciate the effort of the minister. I only told him once, that also I think in a festival, and he has carried it forward. And the MD came to see me, we spoke for a long time. He is also very innovative. I am sure your culture will be on wheels moving forward. I wish you all the best. Jai Hind, Jai Bharat.
Thank you for your visionary address, sir. Your presence today has really made a difference to this initiative. And as you told, definitely the word GI is not really aware of, most of them are not aware of that word. And initiatives like this will bring this awareness. And it's a very unique way of celebrating India's rich heritage. So big round of applause for that once again. I would now like to request the Honorable Minister of Transport, Sri Ponnam Prabhakar Garu, to please felicitate our chief guest, Governor of Telangana, Sri Jishnu Dev Verma. Okay, we have the Pochampalli representatives here felicitating the Honorable Governor of Telangana, Sri Jishnu Dev Verma. I now request Sri Y. Nagireddy Garu to please felicitate Srimati Harichandana. I also request Sri Y. Nagireddy Garu to please felicitate the Honorable Minister of Transport, Sri Ponnam Prabhakar Garu. Ladies and gentlemen, we now come to the most awaited moment of today.